Okay, so variable separable is the first out of 9 differential equations you will encounter sa pagtuon nimo sa differential equations. So, si variable separable, yung concept lang yun is si variable x o si variable y. Ato siyang i-separate and group them with their respective differential dx and differential dy. So, in that way, solve na to si variable separable. Okay, so then let's have an example. So, dy over dx is equals to xy. Okay, so what we will do is that we will multiply dx over y sa whole equation, and then it will result to dy over y is equals to x dx. Diba? Separable na silang duha. And then, integrate ta. So, this is just ln y is equals to x squared over 2 plus c. Okay. So, mo ito ang final answer. Pero, masimplify pa gani siya. That's why mag-remind ko nga dapat kung pwede pa siya ma-simplify, we should simplify it, okay? Y prime should be, dapat mabalik siya into dy dx nga form. So, equate na to sab xy squared. So, same lang sa itong gibuhat ganiya. Isapalit na to sila by multiplying dx and dividing y squared sa whole equation. Okay? So, this will become dy over y squared ni siya. Sorry. Namali ko. That's dy over y squared. And then, this is x dx. So, dapat careful ta sa to ang paggamit o algebra. Kaya di ataw say mamali. No, and then that is costly sa ato ang solution sa differential equation. Then we integrate. So this is y negative 2 dy. And then this is just negative 1 over y equals 1 half x squared plus c. Okay, so actually, pwede na siya nga solution. Pero akong buhaton is that mag-multiply ko og 2 sa whole equation. So this will become negative 2 over y is equals to x squared plus c na lang. If makabantay ka, ang arbitrary constant nimo kay c ra gyapon instead nga 2c. Nga naman, kay ang constant, multiplyan nimo og another constant. Di ba constant gyapon? Kay constant mo ng 2, so that's why 2 times the arbitrary constant, that is still constant. Okay? That's why c ra gyapon ang ni-result sa imong pag-multiply sa 2 times c. Okay? Let's proceed. So, ato pong buhaton is mag-multiply na punta o negative y sa tong whole equation. So, this will be 2 is equals to negative x squared y plus c. Again, ang kanang negative is suyupon gyapon na sa constant. That's why positive cy na siya. Okay? So, para ma-simplify pa gid nato atong i-factor out si y, that's why that is just 2 is equals to y multiplied by c minus x squared. Okay, we will proceed to trigonometric functions nga variable separable. Okay, first step is that we will multiply 1 over sine y times cosine x sa tuang whole equation. Okay? So, what will happen? So, this will just be sine x dx over cosine x dx plus cosine x, cosine y dy over sine y.
which is equal to 0. Okay, 0 ra gyapon na dra. So sige. So may tabo, di ba? Separable na sila. So integrate dayon ta. Okay? So sin x dx over cosine x, simple na siya nga trigo. So if mo kalimot sa inyong integral, mansiran na dayon na ninyo. So this is just natural logarithm, no? Mag-let you lang ta sa itong denominator, and then we derive it, we differentiate it, then it will result sa kung unsa nga function ang naa sa ito ang numerator. Same lang sa kining cosine y dy over sin y. Same lang sila steps. Okay? So, unsay nahitabo? Nahimo siyang negative du over u plus du over u is equals to c. No? C. Kaya ang integration, kung mag-integrate kag 0, that is just c. Okay? So, what happened? So, integrate ta. That is negative ln cosine x plus ln of sin y equal to c. Okay. So, dili pa na mo ang final answer na to. So, naday tay rule sa natural logarithm, no? Which is akong ipakita karon, ako sang i-simplify, that is sin y over cosine x is equals to c. Okay, so mo din ni ang rule sa natural logarithm di ay. No? So, let me just write it. So, ln a over b is equals to ln a minus ln b. So, mo na, atong gi-apply diri ang case. Okay, mo ni ang twist. Wa pa naman sa simplify. So, itong button x is magbutang ta og ln sa constant. Sa atong integration constant na naman. Okay, if ang kanang constant, imo na siyang i-ln, imo na siyang natural logarithm, constant gyapon ang resulta ana. Okay? So, bantog, pag magbutan ta og ln ana, both side na sila na i-ln. Pares na to sila ma-crush out ang kanang natural logarithm by putting also the Euler's constant, no, sa both sides sa equation. And that's why we have an answer of sin y equals c cosine x. So, supposedly, that is sin y over cosine x. So, nagmultiply ta og cosine x para wala tay denominator. That's why we have sin y equals c cosine x. Pero nga po din na crush out na si ln o si e di ay. So, may explanation na to. Nga si e ln a equal na siya to a. Makanswer gina si e ug si ln. Maura to guys, hopefully makatabang siya sa inyong pag-study sa differential equations.